Hi everyone, good morning. Welcome back. So we are discussing about basics of servers and networks, right? Yesterday we discussed about servers. What is server architecture, and different server architectures, right? So first phase of implementation, second phase of implementation, third phase of implementation, and Docker architecture, right? Yeah, today ఈరోజు నెట్వర్కింగ్ చూద్దామండి. నెట్వర్కింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So everyone able to see my screen? All and guys. Screen కనపడుతుందండి. Can anyone confirm? Yes, we can see. Yes, sir. Fine. So మనకి ఆల్రెడీ 3 డెమోస్ కంప్లీట్ అయినాయి అండ్ సర్వర్స్ బేసిక్స్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెట్వర్కింగ్, రైట్? సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ క్లౌడ్ బేసిక్స్, రైట్? యా. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ ఈరోజు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యారా? జాయిన్ అయితే ఒకసారి చాట్లో మీ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టండి. సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ డెమో రికార్డింగ్స్. యా, ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? మ్యూట్ చేయండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. సో రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, రైట్? యా. నౌ, సో వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్? రైట్? సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్? వై వి రిక్వైర్ నెట్వర్క్? సారీ, communication between devices, servers, switches, routers, right? So any network device only. Communication between servers or whatever devices we use in data centers. Okay. So for example, మీరు డేటా షేర్ చేయాలనుకోండి ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్. ఓకే. సో నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Just a minute, please. Yeah, Gia, then same link will work today. Okay, same link you send. Yeah. No problem. You can forward later also. Okay. Yeah, it's a communication between servers. Okay, so server మధ్యలో communication అంటాం, right? So here, a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? So real time projects లో సర్వర్ లోనే స్టోర్ అవుతుంటుంది డేటా అంతా కూడా, రైట్? సో డెవలపర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే? సో దే షేర్ ది డేటా ఇన్ సర్వర్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో దే కాపీ ది డేటా ఫ్రమ్ సర్వర్, రైట్? సో సెంట్రల్ లొకేషన్ లో సర్వర్ ఉంటుంది. సర్వర్ లోనే డేటా అంతా షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు డేటా షేర్ చేయాలి సర్వర్ లో? సో సర్వర్ విల్ బి హ్యావింగ్ high computing power, right? Through network we can connect our servers, we can share the data in servers. Okay, so server ki high CPU, high RAM, high memory and high storage untundi. So performance wise it is very high performance store, right, device. So ade mana desktop lo store chesam anukondi, desktop ni share cheyagalama andarki? It's not possible, right? Server ante central location lo untundi. Everyone can connect the server, they can share the data into server, they can take the data from server, right? Yeah. Now see here, so normal గా మనం ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో LAN కనెక్టివిటీ ఉంటుందండి. LAN కనెక్టివిటీతో త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్, రైట్? సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక టీమ్ మెంబర్స్, ఒక 10 మెంబర్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్, సో దే రిక్వైర్డ్ LAN కనెక్టివిటీ, సమ్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ. ఎందుకంటే సో they are working with one project, they want to perform some tasks, they want to perform some tickets, right? So they want to share data, they want to get the KT, they want to give the KT, right? So ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక నెట్వర్క్ ఉండాలి, ఒక రేంజ్ లో, ఒక IP రేంజ్ లో ఉండే
నెట్వర్క్. ఓకే, అది ఐపీ రేంజ్ అంతా మనం చూద్దాం. రైట్, దిస్ ఇస్ వన్ నెట్వర్క్ అండి. ఆ నెట్వర్క్ లో ఒకటే రేంజ్ ఉంటుంది ఐపీ, సో దట్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి హ్యాపెండ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రూమ్ అండి. రూమ్ లో మనం యూ కెన్ టాక్ ఈచ్ అదర్ ఈజీలీ. సో అదర్ రూమ్ లో ఉన్నారనుకోండి పీపుల్, వీ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? యా, సేమ్ వే. సో ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉంటే దే కెన్ టాక్ ఈచ్ అదర్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సో characteristics of computer network. What are the characteristics? So share resources from one computer to another, and create files and store them in one computer. So access those files from other computers connected over the network, right? Yeah. Next one, connect a printer, scanner, fax machine to one computer within the network, and let other computers of the network use the machines available over the network. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ తీసుకోండి. స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి. 5 ఫ్లోర్స్. ఓకే, సో 5 ఫ్లోర్స్కి ల్యాన్ కనెక్టివిటీ ఉంది, నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఉంది, రైట్? సో ది రిక్వైర్డ్ ప్రింటర్ ఆర్ స్కానర్. 5 ఫ్లోర్స్లో 5 ప్రింటర్స్, 5 స్కానర్స్ కనెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకటే ఫ్లోర్లో ప్రింటర్, స్కానర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఐదర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ మిడ్లో కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆ ప్రింటర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారంటే ద ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్డ్ యాజ్ నెట్వర్క్ ప్రింటర్. సో మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్అవుట్ చేయొచ్చు త్రూ నెట్వర్క్. రిక్వెస్ట్ విల్ గో త్రూ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ, ల్యాన్ నెట్వర్క్. వైర్లెస్ కూడా అవుతుందండి, వైర్లెస్ కూడా డెఫినెట్గా అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ అలా నెట్వర్క్ త్రూ కనెక్ట్ చేస్తే, నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే, నెట్వర్క్ స్కానర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ సేవ్ అయిపోతుంది. సో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరింగ్ ఆల్ ది ప్రింటర్స్ ఇన్ ఆల్ ది ఫ్లోర్స్, వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ యాజ్ నెట్వర్క్ ప్రింటర్. ఒక ప్రింటర్ నెట్వర్క్ త్రూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో సేమ్ వే సర్వర్స్ కూడా అంతేనండి. సర్వర్ ఒక లొకేషన్లో పెడతాం, ఒక డేటా సెంటర్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. వీ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ల్యాన్, వ్యాన్, రిమోట్ యాక్సెస్, రైట్? వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ఎనీ నెట్వర్క్, రైట్? Yeah. Next one, hardware devices required to set up a computer network. See here, network cables required, distributors required, routers required, and internal network cards, external network cards. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ అండి. సో మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్లో యూస్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఇవన్నీ మనం క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఓకే, యా. నౌ లెట్ us go one by one. Network cables. So network cables, it's a very popular cable which is a category 5 cable అంటాం మనం. Network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5, cat 5 cable అంటాం, which is RJ45 cable. So here this is the category 5 cable, RJ45 cable. So when we buy any router, along with the router we get one cable, ఒక కేబుల్ వస్తుంది, అదే మనం category 5 cable అంటాం, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కేబుల్ కి కలర్ కోడింగ్ ఉంటుందండి. ఈ కలర్ కోడింగ్ లో కనెక్ట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. అలానే ఉందా సార్? అక్కడ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది, కాకపోతే మనం దాన్ని కోడింగ్ గా డిజైన్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్గా స్ట్రైట్ కేబులింగ్ అంటే అలా చేస్తాం, క్రాస్ కేబులింగ్ అంటే వేరే ఉంటుంది, రైట్? కలర్ కోడింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో స్ట్రైట్ కేబులింగ్ ఎక్కడ వాడతాం, క్రాస్ కేబులింగ్ ఎక్కడ వాడతాం, ఐడియా ఉంది మీకు? క్రాస్ కేబులింగ్ క్రాస్ అంటే ఫస్ట్ పిన్ లో ఉండే కేబుల్ కలర్ కోడింగ్, మన ఎండింగ్ లో కూడా అదే కలర్ కోడింగ్ ఉండాలి సీక్వెన్స్ గా. ఇప్పుడు ఆరెంజ్ వైట్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ బ్లూ వైట్, ఇట్లా ఏ సీక్వెన్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా అదే సీక్వెన్స్ లో క్లిక్ చేసుకోవాలి. అన్ని కేబుల్స్ అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? నాకు అలాగే ఉంటుంది. కాదండి, స్ట్రైట్ కేబుల్ వేరు, క్రాస్ కేబులింగ్ వేరు. చెప్తాను, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉండాలి. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఎవ్రీ డివైస్కి ఒక యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, యూనిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో వితౌట్ ఐపీ వీ కెనాట్ కనెక్ట్. ఓకే, సో స్ట్రైట్ కేబులింగ్, క్రాస్ కేబులింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇవి చాలా బేసిక్స్ అండి. ప్రజెంట్ మన ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యూస్ చేస్తాం. సో స్ట్రైట్ కేబులింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకి క్లింపింగ్ మిషన్ అని ఉంటుంది, క్లింపింగ్ మిషన్తో చేస్తాం. స్ట్రైట్ కేబులింగ్ అంటే ఏంటంటే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు this is server, this is router, this is a switch అనుకోండి, this server and network switch. సో సర్వర్ నుంచి నెట్వర్క్ స్విచ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు స్ట్రైట్ కేబులింగ్ యూస్ చేస్తాం. అంటే డిఫరెంట్ డివైజెస్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డివైజెస్. స్ట్రైట్ కేబుల్లో మనం RJ45 వాడతాం. RJ45 మీరు ఫైబర్ ఛానల్ కూడా వాడచ్చు. ఫైబర్తోనే రన్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అది లేటెస్ట్ ఛానల్, లేటెస్ట్ వన్. ఫైబర్ ఛానల్ అనేది లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఏంటి, RJ45 గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, కలర్ కోడింగ్ గురించి. ఫైబర్ ఛానల్లో మీకు అంత స్టోరీ ఉండదు, అంతే కదా. సో మనం మాట్లాడేది కలర్ కోడింగ్ గురించి కాబట్టి ఈ అంటే ఏంటంటే, సో మీరు డిఫరెంట్ డివైజెస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు రౌటర్కి ఇచ్చే కేబుల్ ఏ కేబుల్ ఇస్తారు, అది స్ట్రైటా క్రాస్ కేబుల్? స్ట్రైట్ కేబుల్ ఉంటుంది. ఎందుకు, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి రౌటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి. అది డిఫరెంట్ డివైస్ కదా. సో మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఇంకో ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏ కేబుల్ వాడతాం? స్ట్రైట్ వాడతాం. ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. క్రాస్ కేబుల్. ల్యాప్టాప్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఒక ల్యాప్టాప్ 2 LAN పోర్ట్స్ ఉంటాయా? నో, ల్యాప్టాప్ టు ల్యాప్టాప్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ల్యాప్టాప్ టు ల్యాప్టాప్ LAN ద్వారా ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం? మీ ల్యాప్టాప్ కి ల్యాన్ కేబుల్, ల్యాన్ పోర్ట్ ఉంటుందా? ఇంకో ల్యాప్టాప్ కి ల్యాన్ పోర్ట్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఉంటుంది కదా. ఉంటది. నేను అనేది రౌటర్ నుంచి ఒక 3-4 ల్యాప్టాప్స్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కు ఆల్రెడీ RJ45 కనెక్ట్ చేస్తాం. మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? అదేనండి లాజిక్. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో డేటా ఇంకో ల్యాప్టాప్లో పంపించాలి. ఎలా పంపిస్తారు? నెట్వర్క్ నుంచి. రౌటర్ స్విచ్ లేవు ఇక్కడ మధ్యలో. ఈ స్విచ్ లేదండి. నెట్వర్క్ మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఇంకో ల్యాప్టాప్ డేటా షేర్ చేయాలి. ఎలా షేర్ చేస్తారు? అవన్నీ కాదండి, కేబుల్ త్రూ వెళ్ళాలి, నెట్వర్క్ త్రూ వెళ్ళాలి డేటా. పెంటర్ నుంచి తీసి కాపీ చేస్తారు, వేరే విషయం. కానీ సో కేబులింగ్ త్రూ వెళ్ళాలి, డేటా అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఎలా చేస్తారు? అది క్రాస్ కేబుల్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు మీ ల్యాప్టాప్కి ఇంకో ల్యాప్టాప్కి కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో కేబుల్ త్రూ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మనం. దాన్ని క్రాస్ కేబులింగ్ అంటాం. క్రాస్ కేబుల్. స్విచ్ టు స్విచ్ వస్తుంది కేబుల్. సో డేటా సెంటర్లో స్విచెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవన్నీ సర్వర్స్ అనుకోండి. స్విచ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇలా ర్యాక్స్లో ఉంటాయి, సర్వర్ ర్యాక్స్లో ఉంటాయి. ఈ స్విచ్ నుంచి స్విచ్కి కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? స్విచ్ టు స్విచ్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి కదా, అది క్రాస్ కేబులింగ్. అంటే సేమ్ డివైస్ మధ్య జరిగే కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసే కేబుల్ క్రాస్ కేబుల్. సో డిఫరెంట్ డివైస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసే కేబుల్ స్ట్రైట్ కేబుల్. యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? యా. సో ఇదంతా కూడా చాలా బేసిక్ లెవెల్. 2005, 2007 ఆ టైంలో నెట్వర్కింగ్లో వర్క్ చేశానండి. డేటా సెంటర్స్లో వర్క్ చేశాను, హార్డ్వేర్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో 2005లో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ విత్ Verizon Data Services. ఓకే, బై ద టైమ్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ డేటా సెంటర్, రైట్? సో స్ట్రైట్ కేబుల్స్, క్రాస్ కేబుల్స్ ఇవంతా కూడా చాలా ఓల్డ్ స్టోరీ ఇదంతా కూడా. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ద డేటా బిట్వీన్ 2 ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ 2 సర్వర్స్ ఆర్ 2 స్విచెస్, యూజ్ ద క్రాస్ కేబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్రాస్ కేబుల్. సో కలర్ కోడింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. స్ట్రైట్ అంటే స్ట్రైట్, బ్లూ కనెక్ట్ చేస్తే బ్లూ వెళ్తుంది అక్కడ, గ్రీన్ కనెక్ట్ చేస్తే గ్రీన్ వెళ్తుంది పోర్ట్కి, రైట్? సో ఇక్కడ అలాగ ఉండదండి. సెకండ్ సిక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి కేబుల్స్ మీకు ఐడియా ఉందా? 8 పేర్. 8 పేర్. 4 పేర్ ఉంటుంది. 4 పేర్ అంటే 8 లీడ్స్ ఉంటాయి. సో 8 లీడ్స్లో సెకండ్ 6th చేంజ్ చేస్తే అది క్రాస్ కేబుల్ అవుతుంది. సెకండ్ని 6ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. సెకండ్ 6 ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ క్రాస్ కేబుల్. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్స్. ఓకే, బట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇంత బేసిక్ లెవెల్లో మనం వర్క్ చేయం క్లౌడ్లో. ఓకే, ఇవంతా కూడా మనకు ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్. ఓకే, వీ యూస్ టు యూస్. సో ఇవి అర్థమైతే మనకి క్లౌడ్లో కూడా చాలా ఈజీగా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్, రైట్? వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్, నెట్వర్క్ కేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఈ కేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే,
సో ఈ కేబుల్ మన router తో వస్తుంది. ఈ కేబుల్ స్ట్రైట్ కేబుల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రౌటర్ టు ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో మనం వైఫై యూస్ చేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం, కానీ ఈ కేబుల్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు మనకి? అందులో ప్రాబ్లం ఉందా సార్ వైఫై? రైట్. సో మీరు వైఫై యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫైన్, బట్ ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయండి, బిట్ ఫాస్టర్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కేబుల్ అంటే ఫాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకే మనం ఐఆర్సిటీసీలో టికెట్స్ బుక్ చేసినప్పుడు ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది నెట్వర్క్, ల్యాగ్ అవ్వకుండా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. యా, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుందండి. రైట్. యా. సో దీస్ ఆర్ ది కేటగిరీ 5 కేబుల్స్ అండి. ఓకే, కేటగిరీ 5 కేబుల్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎందుకు మనకి? ఓకే, సో ఈ కంప్యూటర్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ టు అనదర్ వన్ వయా సీరియల్ పోర్ట్, బట్ ఇఫ్ we need to connect many computers to produce network, right, the serial connection will not work here. ఇది ఎందుకంటే సో మనం లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం, ఈ సీరియల్ కనెక్షన్ ని లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం. స్విచ్ టు స్విచ్ లూప్ బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రౌటర్. సో రౌటర్ అంటే ఏంటంటే మనకు తెలుసు. సో నెట్వర్క్ రౌటర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ కూడా ఉంటాయి. నెట్వర్క్ రౌట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ కూడా రౌట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్. So a router is a type of device which act as the central point among computers, right? So and other device that are a part of the network, right? So ఈ routers ఎందుకంటే మనకి, సో currently most of the organizations they are using internet routers. మనకి LAN కేబుల్ కూడా యూస్ చేయట్లేదు. సో ఒకప్పుడు 10 years బ్యాక్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్తే LAN కేబుల్ దొరికేది కాదు, ఎందుకంటే యూజర్స్ LAN కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకునేవారు, మనకు ల్యాన్ కేబుల్ అవైలబుల్ ఉండేది కాదు. రైట్. సో ఇప్పుడు అలా కాదు, మనకి ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని ఎక్కడికైనా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఆఫీస్లో వైఫై ఉంటుంది. రైట్. యా, బై యూజింగ్ రౌటర్స్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద నెట్వర్క్. మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లోకి కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన VPN కనెక్ట్ అయ్యామంటే VPN నుంచి ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళిపోతాం. రైట్. యా, సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నెట్ రౌటర్. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు నార్మల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీలో ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ నుంచి మనకు వస్తుంది వైఫై కనెక్ట్ మళ్ళీ వైఫై త్రూ వస్తుంది. సో ఇది మెయిన్ రౌటర్ ఇప్పుడు వచ్చేది. అదంతా స్విచ్ అండ్ అది మనకు అవసరమే లేదు, అసలు మన సబ్జెక్ట్ అదంత అవసరం లేదు. అదంతా స్విచ్ ఎండ్ సైడ్, అది ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రకంగా డిజైన్ చేస్తుంది. ఎవరికి అంటే ఇక్కడ మనకి బ్రాడ్ మనకి డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయండి. మనకి రౌటింగ్ అనేది బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ వర్క్ ఆర్గనైజేషన్లో సో దే ఆర్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ రౌటర్స్ అండి. సో హై మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది, రౌటర్ కూడా లిమిటేషన్ ఉంటుంది. రైట్. సో 10,000 యూజర్స్ లిమిటేషన్ రౌటర్స్ వాడుతున్నారు మా వాళ్ళు, చాలా హై ఫాస్ట్ ఉంటుంది, హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ లైన్స్ అనమాట. బ్రాడ్బ్యాండ్ లైన్స్ అంటే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ అంతా కూడా రౌటర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఎట్ ఏ టైం 10,000 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయినా నెట్వర్క్ ఎక్కడ డెవలప్ స్లో అవుతుంది. అది ఓన్లీ ఇంట్లో వాడుకునే వైఫై మాత్రమే. ఇప్పుడు సార్ చెప్పేటి మొత్తం సర్వర్లు ఉంటాయి, జూనిపర్ సిస్కో నెట్వర్కింగ్ అని చూస్తుందా, ఆ రౌటర్స్ సార్ చెప్పేది అవన్నీ సర్వర్లోనే అది నెట్వర్క్ కొంచెం ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఉంటాయండి రౌటర్స్. ఆఫీస్లో యూస్ చేసే రౌటర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే. యా, సో నెట్వర్క్ కార్డ్స్ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి, ఇవన్నీ మనం టెక్నాలజీ అర్థం చేసుకుంటారని చెప్తున్నాను. టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్లో కూడా టెక్నాలజీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో NIC అంటాం. NIC అంటే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్క్ కార్డ్ ఈజ్ ఎ నెసరీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ వితౌట్ విచ్ కంప్యూటర్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్ ఓవర్ ఏ నెట్వర్క్. సో మనకి ఈ నెట్వర్క్ కార్డ్ లేకుండా మనం నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అవ్వలేము. సో మనకి ఇంటర్నల్గా మదర్ బోర్డ్లో ఒక ఇంటర్నల్ చిప్ ఉంటుంది, త్రూ దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ అంటే మదర్ బోర్డ్ హ్యాస్ ఏ స్లాట్. సో ఇంటర్నల్ కార్డ్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే PCI కార్డ్ అంటాం, పెరిఫరల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అంటాం. సో అర్లియర్ మనం బిఫోర్ ల్యాప్టాప్స్ యూస్ డెస్క్టాప్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళం. అక్కడ ఒక PCI స్లాట్ ఉండేది మదర్ బోర్డ్లో. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ కార్డ్ అండి. ఈ కార్డ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసి CPUలో, మీరు డెస్క్టాప్ యూస్ చేసి CPUలో ఇన్సర్ట్ చేసి ఒక డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే, సో వీ యూస్ టు కాన్ఫిగర్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఒక డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు
ఎనేబుల్ అయ్యేది నెట్వర్క్ కార్డ్. అప్పుడు కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి మనం నెట్వర్క్లో యూజ్ చేసుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని అడ్వాన్స్ కార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి, చూద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఏంటంటే వైర్లెస్ అండ్ యూఎస్బి బేస్డ్ కార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి మనకి. సో అవి ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. హియర్ దిస్ ఇస్ ద వైర్లెస్ కార్డ్ అండి. ఈ బ్లాక్ వన్ మనం ఇంటర్నల్ కార్డ్కి కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళం ఒకప్పుడు 10 years బ్యాక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్ని ఇంటర్నల్ కార్డ్కి అటాచ్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్. సో ఇది కాకుండా యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం, రైట్? యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా యూజ్డ్ కరెంట్లీ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్, రైట్? యా, యూఎస్బి కార్డ్ కూడా రిమోట్ వైర్లెస్ కార్డ్ మనకి, వైర్లెస్ నెట్వర్కే, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? టైప్స్, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మన నెట్వర్క్స్లో? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 4 types of networks are available. 4 types. PAN, personal area network. LAN, local area network. WAN, wide area network. MAN, metropolitan area network. So these 4 networks are very very important. Yeah, so let us go one by one చూద్దాం. ఈ PAN అంటే ఏంటి, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? So PAN is a computer network formed around a person, right? It generally consists of a computer, mobile or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among those personal devices for connecting to a digital network and the internet. So ఇది PAN connectivity అండి. అంటే మీరు ఒక రూమ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసి బ్లూటూత్ హెడ్సెట్స్, బ్లూటూత్ మైక్, బ్లూటూత్ కీబోర్డ్, బ్లూటూత్ మౌస్, ఇవన్నీ కూడా బ్లూటూత్ ప్రింటర్, బ్లూటూత్ స్కానర్, ఇవన్నీ యూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇది పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, అంటే విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ సెక్యూర్ నెట్వర్క్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది సెక్యూర్ నెట్వర్కే, కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్. మనకు 10 minutes వరకు వచ్చేస్తాం విత్ ఇన్ ద రూమ్. మీరు రూమ్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళారంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, రైట్? Yeah, what are the characteristics of PAN? So it is mostly personal devices network equipped within a limited area, allow you to handle the interconnection of IT devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablets, laptops. Okay, and advantages of PAN. So PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters, strictly restricted to a smaller area within the floor, within the room. You can use this. Yeah, disadvantages, distance limits. Okay, so మీరు సేమ్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. నెక్స్ట్ వన్, LAN. వాట్ ఈస్ LAN? Local area network. LAN stands for local area network. It is a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on. మన స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో, హాస్పిటల్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్లో మనం రిసెప్షన్లో మన నేమ్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి, సెంటర్లో షేర్ అవుతుంది, సెంటర్లో సేవ్ అవుతుంది త్రూ నెట్వర్క్ LAN, రైట్? సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మన యూజర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఈ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీయచ్చు, రైట్? సో రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేదాన్ని కూడా చెక్ చేస్తారు, రైట్? రిసెప్షన్లో, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, ఓపీలో, రైట్? సో త్రూ LAN కనెక్టివిటీ దే కాన్ఫిగర్, రైట్? సో స్కూల్స్లో కూడా అంతే, ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద LAN కనెక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వన్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ LAN. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. LAN అంటే మన ఓన్ నెట్వర్క్ అండి, మన విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, విత్ ఇన్ ద ఆఫీస్, దట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో LAN ఆపరేట్ అనేది రిలేటివ్లీ హైయర్ స్పీడ్ కెరియర్ కంపేర్ టు అదర్ WAN సిస్టమ్స్. మీకు LAN కనెక్టివిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. LANలో మీకు కేబుల్ నెట్వర్క్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ అదర్ WAN సిస్టమ్స్ అండ్ అదర్ నెట్వర్క్స్. సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. Yeah, computer devices, computer resources like hard disks, DVD RAMs and printers can share local networks. This significantly reduce the cost of hardware purchases. As we discussed, ఒకటే ప్రింటర్ని నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఒకటే స్కానర్ని నెట్వర్క్ స్కానర్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్టింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ స్టోర్ ఆన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్.
సో సర్వర్లోనే మనం డేటా అంతా స్టోర్ చేసి సెంట్రల్లో స్టోర్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్, రైట్? ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు మేనేజ్ డేటా అట్ వన్ ప్లేస్ విచ్ మేక్స్ డేటా మోర్ సెక్యూర్. సర్వర్లో ఉంటే సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి డేటా అంతా కూడా. ఓకే, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure, right? సో LAN admins ఒకప్పుడు నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఉండేవారు, LAN అంతా మెయింటైన్ చేసేవారు. సో రైట్, సో ఆ LAN admin ఎవరైతే, ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ క్యాపబుల్, డెఫినెట్గా హ్యాకర్స్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్, రైట్? ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, MAN, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc. MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. సో ఇదేంటంటే స్మాల్ సిటీస్, స్మాల్ టౌన్స్లో మ్యాన్ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫరెంట్ బ్యాంక్సే ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఈ మ్యాన్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. Here within the city or different cities లో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. Yeah, what are the characteristics? It mostly covers towns and cities in a maximum 50 km range. Mostly used medium is optical fiber cables. మనకి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, నార్మల్ RJ45 కేబుల్స్ వర్క్ అవ్వవు ప్రాపర్గా. ఇక్కడ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ఉంటాయి. మనకి స్టార్టింగ్లో జియో నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోడ్ని కూడా కట్ చేసి కేబుల్స్ వేశారు, రైట్? సో అవన్నీ కూడా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్, రైట్? సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ మీకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నా ఇట్ సపోర్ట్స్, ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుంది. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ MAN. ఇట్ ఆఫర్స్ ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ హైయర్ స్పీడ్ కెరియర్స్ లైక్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ సైజ్ నెట్వర్క్ అండ్ గ్రేటర్ యాక్సెస్ టు WAN systems, WANs. A MAN network mostly includes some of the area of the city or entire city. ఓకే, సో సిటీ ఎంటైర్ సిటీలో చేయొచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ సిటీస్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ MAN ఏంటంటే, you need more cables to establish MAN connection from one place to other. MAN network is thought to make the system secure from hackers. ఎందుకంటే మన డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ కోసం we need to use different technologies here. సో ఇక్కడ హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, WAN, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో హియర్ ఇట్ కవర్స్ ఏ లార్జ్ ఏరియా దెన్ LAN as well as MAN, such as country and continent. So WAN is expensive and should or might not be owned by one organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇది చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అండి. అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ సో డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ టుగెదర్ దే టేక్ దిస్ WAN కనెక్టివిటీ. ఓకే, ఇక్కడ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, శాటిలైట్ మీడియా, కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్, ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ, రైట్? సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ LAN, MAN and WAN. Characteristics. So any organization can form its global integrated network using WAN connectivity, wide area network connectivity. So advantage of WAN. So WAN helps you to cover larger geographical area. Therefore, business offices situated at longer distance can easily communicate. Okay. So different countries లో మన ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే యూజింగ్ WAN కనెక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ రిసీవర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం టు కమ్యూనికేట్ దిస్. ఓకే, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ WAN. సో ఇనిషియల్ సెటప్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ హై అండి. ఇక్కడ WAN కనెక్టివిటీ ఇనిషియల్ సెటప్ చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. లీజ్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి, సో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద WAN నెట్వర్క్. సో you need skilled technicians and network administrators. There are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies we need to configure the WAN connectivity. Okay, so ఇదంతా ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్ can configure this. So yeah, this is the combination of LAN, MAN and WAN. Fine. Any questions on ఇంతవరకు? Anyone having any questions up to here?
Next one, IP address. What is IP address? IP address and anyone? Yeah. IP full form is Internet Protocol, right? See, IP stands for Internet Protocol, and IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local area network. So, manaki, for example, any device తీసుకోండి, not only servers, not only desktops, right? For example, just open command prompt here. So, మీరు ఇక్కడ IP configure ఇచ్చారనుకోండి, you will find your IP address. So every system, every laptop, desktop or server or switch or network or router, every system will have, every device will have one unique address. సో ఐపీస్ అనేవి ఓవర్లాపింగ్ జరిగితే మనకు కమ్యూనికేషన్ జరగదు. ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్లో డిహెచ్సిపి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది మళ్ళీ చూద్దాం. డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అని. సో ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే డైనమికల్ ఇట్ విల్ అసైన్ ద ఐపీఎస్, అది మనకు నెట్వర్క్లో వస్తుంది, పబ్లిక్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్లో వస్తుంది. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ మై IPv4 అడ్రస్, దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్ అడ్రస్, IP అడ్రస్. IPv4 అంటే ఏంటండి? IP version 4, right? So currently we are using IP version 4, IP version 6 కూడా వచ్చింది మనకి, right? Yeah, so currently we are not using that. Maybe going forward, maybe after 1 year, after 2 years, we use IPv6 version 6. Okay, so this is my IP address. So ఇది subnet mask అండి. Subnetting అంటే ఏంటి చూద్దాం మనం. The default gateway అంటే, so if you want to connect your network, we require some gateway, right? That is gateway address. We'll see that. సో ఐపీని చెక్, ఎవ్రీ సిస్టమ్కి ఒక యూనిక్ ఐపీ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, యా, దేర్ ఆర్ వేరియస్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ ఈచ్ కేటగిరీ ఫర్దర్ కంటైన్ సమ్ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ఐపీ విచ్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఐపీ. ప్రైవేట్ ఐపీ మన ఓన్ ఐపీ అండి. ఓకే, సో మన ఓన్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీని మన ఓన్ ఐపీ అంటాం, విచ్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? సో పబ్లిక్ ఐపీలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ, డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ. యా, ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ ఉంటుంది. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే మన ఓన్ ఐపీ ఉంటుంది. సో పబ్లిక్లో డైనమిక్ ఐపీ ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఐపీ ఉంటుంది. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్, రియల్ టైమ్ గైస్, డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? పబ్లిక్ ఐపీ డివైడెడ్ విత్ ద క్లయింట్స్. సో ఎనీ గెస్, ఎనీవన్, ఆన్లైన్ గైస్, డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? So dynamic IP is the IP. The IP will be assigned dynamically to the device server. Okay. So dynamically ఎలా అసైన్ అవుతుంది IP వచ్చి? Okay. Back end లో there will be a DHCP server. One is private IP and public IP. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీలో మళ్ళీ మనకు 2 ఐపీస్ ఉన్నాయి కదా. ఐపీస్ ఏంటంటే డైనమిక్ ఐపీ అండ్ స్టాటిక్ ఐపీ. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఐపీ విల్ బి అసైన్డ్ డైనమికల్లీ, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి ఏముంటుందంటే డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఉంటుంది. సో డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐపీ నా ఐపీ అండి, నా సిస్టమ్ ఐపీ. సో ఇది డైనమిక్ ఐపీ, దిస్ ఈజ్ డైనమిక్ ఐపీ.
when I shut down, start my laptop, ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఐపీ. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ద ఓల్డ్ ఐపీ, ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ సర్వర్ ఆ సిస్టమ్. మీ ల్యాప్టాప్ని ఎప్పుడైతే స్టాప్ చేస్తారో ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఐపీ వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్, ఇట్ విల్ గివ్ న్యూ ఐపీ అడ్రస్. డైనమిక్గా అసైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ ఐపీ అండి. రియల్ టైంలో సర్వర్స్కి డైనమిక్ ఐపీస్ ఇవ్వకూడదు, సర్వర్స్కి డైనమిక్ ఐపీ ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే సో ఎవ్రీ డెవలపర్ టెస్టర్ ది కనెక్ట్ ద సర్వర్స్, రైట్? ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి ఐపీ, దే విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్, రైట్? దట్ ఇస్ మనం స్టాటిక్ ఐపీస్ ఇస్తాం. సో స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ నాట్ డైనమిక్ ఐపీ అండి. దిస్ ఇస్ యా, సో దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఐపీ. స్టాటిక్ ఐపీ అంటే పర్మనెంట్ ఐపీ. ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్, నెవర్ చేంజ్ అంటిల్ యూ డిలీట్ యువర్ సర్వర్. క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే డిలీట్ చేసే వరకు ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు, రైట్? దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఐపీ. స్టాటిక్ అంటే పర్మనెంట్ ఐపీ. లోకల్ డివైస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్. లోకల్ డివైస్ అంటే వైఫైతో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ గా ఉంది. రౌటర్లో కూడా స్టాటిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ మన 2 types ఆఫ్ ఐపీ ఉన్నాయండి. సో ఇంకొక ఐపీ ఉందండి, ఇది కాకుండా ఇంకొక ఐపీ ఉంది విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంట క్లౌడ్లో. మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ AWS. ఇది మనకి AWSకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ. ఇట్ నెవర్ చేంజ్ అండి, ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. యా, సో ఈ 3 types ఆఫ్ ఐపీస్ ఉన్నాయి. మనం ఈ నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు విల్ గో డీప్ డైవ్. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, యా, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సబ్నెట్ ఐపీ అంటే యూనిక్ అడ్రస్ అని చూసాం మనం, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, రైట్? సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? A subnet or subnetwork is a smaller network instead of a large network. So subnet మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఓకే, సబ్నెట్ అంటే ఇట్స్ ఏ స్మాల్ నెట్వర్క్, రైట్? సబ్ నెట్వర్క్, వీ కెన్ సే సబ్ నెట్వర్క్. సో ఈ సబ్ నెట్వర్క్స్ ఎందుకు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ 1000 సర్వర్స్. సో ఇన్ విచ్ మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ 300 ఉన్నాయి, QA సర్వర్స్ 300 ఉన్నాయి, అండ్ ప్రొడక్ట్ సర్వర్స్ 400 సర్వర్స్. ఓకే, యా. సో ఈ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే సబ్నెట్లో కాన్ఫిగర్ చేసాం అనుకోండి, ఒకటే సబ్నెట్లో. సో దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఒకటే సబ్నెట్లో ఒకటే ఐపీ రేంజ్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఒకటి సబ్నెట్ అంటే ఒకటే ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది. లైక్ ఎలా అంటే 192.168.0.1 అంటే గేట్వే అడ్రస్ ఉంటుంది. 0.2 నుంచి మనకి 1000 వరకు సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, సో ఒక సబ్నెట్ అంటే ఇదే రేంజ్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ రేంజ్. సో ఆ రేంజ్లో ఉన్న సర్వర్స్ అన్ని కూడా దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్, రైట్? సో యా, లాస్ట్ 2 అనేది 3, 4 సర్వర్ని బట్టి మారుతుంది కదా, అదే 2 ఉంటుంది సార్. ఇది చేంజ్ అవుతుందండి, చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఏ సర్వర్ సపరేట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ 2 ఆక్టెట్స్ని ఏమంటామంటే, సో ఈ 2 ఆక్టెట్స్ని నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటాం. ఈ 2 ఆక్టెట్స్ని ఏమంటామంటే హోస్ట్ అడ్రస్ అంటాం. ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ని నెట్వర్క్ అడ్రస్, సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ని హోస్ట్ అడ్రస్ అంటాం. అంటే ఈ నెట్వర్క్ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది, మనకి హోస్ట్ టైప్ ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ 0.2 ఉంది కదా, ఈ 2 చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నెట్వర్క్ ఐడి చేంజ్ అయిందంటే మీకు నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వలేము ఇంకా. ఓకే, యా. సో అయితే ఇక్కడ సబ్నెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, డెవ్ యాప్స్ ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. QA సర్వర్స్లో టెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి,
అండ్ ఫ్రాడ్లో ఫ్రాడ్ యాప్స్ అండ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, డేటాబేసెస్ డిబీస్. సో మీరు ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఒకటే నెట్వర్క్లో పెట్టారనుకోండి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ నుంచి క్యూఏకి, క్యూఏ నుంచి టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్కి అన్ని కమ్యూనికేట్ చేసేయచ్చు, అన్ని కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ దే కెన్ పింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డేటాబేస్ సర్వర్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది షుడ్ నాట్ అలౌ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. అంటే మనకి సర్వర్కి వచ్చే ట్రాఫిక్ని మనం బై క్రియేటింగ్ ద ఫైర్ వాల్ రూల్స్ వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. సో ఎందుకంటే డేటాబేస్ సర్వర్స్లోకి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తాం అనుకోండి, దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా. అందుకేంటంటే ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయకూడదు డేటాబేస్ సర్వర్స్లో. దట్ ఈస్ వై ఏం చేస్తామంటే మనం డెవ్కి ఒక సబ్నెట్, క్యూఏకి ఒక సబ్నెట్, ప్రొడక్షన్కి ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్, వీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ బై క్రియేటింగ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ నెట్వర్క్స్ అండి, సబ్ నెట్వర్క్స్. ఇదొక సబ్నెట్, ఇదొక సబ్నెట్, ఇదొక సబ్నెట్, ఇదొక సబ్నెట్, ఇలా. సో ఈ సబ్నెట్గా స్మాల్ నెట్వర్క్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే టు కంట్రోల్ ది ట్రాఫిక్ అండి, టు అలౌ డినై ద ట్రాఫిక్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి 200.200.10.48/29. ఈ /29 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 28 ఉంది, /28. సో కొన్నిసార్లు /16 చూస్తూ ఉంటాం మనం, కొన్నిసార్లు /24 చూస్తూ ఉంటాం. స్లాష్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. సబ్నెట్ రేంజెస్ సెర్చ్ చేయండి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా సబ్నెట్ మాస్క్ అంటామండి, సబ్నెట్ రేంజెస్ అంటాం. సైడర్ బ్లాక్ రేంజ్ అంటాం. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ చూడండి, మన 29 కనిపిస్తుంది కదా సిఎల్. 29/29 అంటే ఈ నెట్వర్క్లో, ఈ రేంజ్లో 8 IP అడ్రసెస్ వీ కెన్ అకామిడేట్, అంటే 8 సర్వర్స్ వరకే కనెక్ట్ చేయగలం. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక స్మాల్ చేంజ్ ఉంది చూడండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకి? 8 వస్తున్నాయి. కానీ యూజబుల్ IPs ఎన్ని వస్తున్నాయి? 6 వస్తున్నాయి. మరి అదర్ 2 IPs ఏమైనాయి? ఆ 2 IPs ఏమన్నామంటే నెట్వర్క్ IP, బ్రాడ్కాస్ట్ IP అంటాం. అవి ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్నైతే IPs క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని యూజ్ చేయలేమండి. 2 IPs ఆర్ 4 IPs మనం ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక వేవ్ ఉంది, ఆ వేవ్ కట్ అయితే ఇంకొక IPతోని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సార్ నెట్వర్క్. బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు దానికి 2 సైడ్స్ లింక్ అప్ లో ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా 6 రౌటర్. ఆ 2 సైడ్స్ లింక్ లో ఒక అంటే ఈ 2 IPని 2 సైడ్స్ లింక్స్ కి యూజ్ చేస్తే అది ఏదైనా ఒక లింక్ కట్ అయితే ఈ లింక్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవడానికి. బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే అంతేనండి, ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ అంతే, కరెక్ట్. ఓకే, సో బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే కాన్సెప్ట్ వేరే ఉంటుంది, అది మీకు కొంచెం డీప్గా వెళ్తే కానీ అర్థం కాదు. ఓకే, సో అదంతా మనకి అంత డీప్గా అవసరం లేదు. ఓకే, యా. సో ఇది 8 సిస్టమ్స్ వరకు మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, 8 IP అడ్రసెస్. నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ మనం రియల్ టైంలో యూస్ చేసే రేంజ్ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ యూస్ చేస్తామండి ఎక్కువగా. 256 అంటే ఒక సబ్నెట్కి 256 IP అడ్రస్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకా మీరు 23/23 ఇవ్వచ్చు, /20 కూడా ఇవ్వచ్చు, రైట్. 4000 IPs కూడా ఇవ్వచ్చు, యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటే అలా ఇవ్వచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ రేంజ్ ఇస్తూ ఉంటారు, 24/24. అంటే 256 IP అడ్రస్ వస్తాయి, 254 యూజబుల్ IP వస్తాయి, అదర్ 2 IPs బ్రాడ్కాస్ట్కి వెళ్తాయి, రైట్. సో ఇది నెట్వర్క్లో యూస్ చేసే సబ్నెట్ రేంజ్ అండి, సబ్నెట్ రేంజ్. సో ఈ రేంజెస్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మన VPCలో క్లౌడ్లో యూస్ చేసే రేంజ్ ఏంటంటే సో 24 సబ్నెట్కి యూస్ చేస్తాం, VPCకి ఏమో /16 యూస్ చేస్తాం. /16 అంటే 65,536 అడ్రస్ వస్తుంది /16 అంటే. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనం VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు క్లౌడ్లో AWSలో చూద్దాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే, ఎలా అసైన్ చేయాలి IPs ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది స్మాల్ నెట్వర్క్స్ అండి. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సబ్నెట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్, రైట్. వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్? టు కంట్రోల్ ది ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్. సో స్విచ్. వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? A switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into the switch to enable communication between
different network devices. Here, ఇది ట్రెడిషనల్ స్విచ్ అండి, ఇది ఓల్డ్ స్విచ్. ఓకే, సో బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్విచ్ మనకి పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇలా RJ45 పోర్ట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మన కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి మన ల్యాప్టాప్కి, డెస్క్టాప్కి అండ్ ప్రింటర్స్కి, రౌటర్స్కి అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తుంటారు ల్యాన్లో. ఇది ఓల్డ్ స్విచ్. సో కరెంట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్విచెస్. గేట్వే అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్ అండి. గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్, రైట్? చూడండి, ఈ గేట్వేస్ ఎందుకు వాడతాం, రౌటర్స్ ఎందుకు వాడతాం? సో మన ఇంట్లో వాడే రౌటర్స్ ఏమో ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ అంటాం, రైట్? సో వేరే రౌటర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ రౌటర్స్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ రౌటర్? రౌటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గేట్వే. గేట్ అంటే ఏంటండి? ఎంట్రన్స్, రైట్? సో ఈ గేట్వేస్ ఎందుకు వాడతాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ నెట్వర్క్ టు అదర్ నెట్వర్క్, యూ కెన్ యూస్ ద గేట్వేస్, రౌటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఐపీ రేంజ్ చూడండి, 10.0.0.0/8. ఈ రేంజ్ చూడండి, 20.0.0.0/8. అంటే డిఫరెంట్ రేంజెస్ కదా, కమ్యూనికేషన్ జరగదు. సో మనం ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నాం? నెట్వర్క్ అడ్రస్ అన్నాం. నెట్వర్క్ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటే కమ్యూనికేషన్ జరగదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, వి రిక్వైర్డ్ గేట్వే. డిఫరెంట్ రేంజెస్లో కూడా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే గేట్వేస్ కావాలి, రౌటర్స్. అది రౌటింగ్ టేబుల్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం క్లౌడ్లో. ఆ రౌటింగ్ టేబుల్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామని చూద్దాం. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫైర్ వాల్. వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్? ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? సో ఫైర్ వాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ డివైస్ అంటాం. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ డివైస్. ఓకే, సియర్. So firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or a software unit that filters the incoming, outgoing traffic within the network. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ గుడ్ ట్రాఫిక్ ఉంటే ఫైర్వాల్స్ ఏం చేస్తాయి? అలౌ చేస్తుంది ట్రాఫిక్ని. ఇక్కడ మనం ఫైర్వాల్ ఏం చేస్తాం? వి క్రియేట్ ఫైర్వాల్ రూల్స్. బై యూజింగ్ ద ఫైర్వాల్ రూల్స్ వీ కెన్ అలౌ డినై ట్రాఫిక్. ఓకే, సో మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఎనీ సర్వర్ అండి, క్లౌడ్ సర్వర్, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? క్లౌడ్ సర్వర్ కావాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి. మన నెట్వర్క్, మన ల్యాప్టాప్ నుంచి క్లౌడ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇంటర్నెట్ కావాలి. ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్. వల్నరబుల్ నెట్వర్క్ అంటాం, అంటే డేంజరస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్, రైట్? సో ఆ ఇంటర్నెట్లో చాలా థ్రెట్స్, మాల్వేర్స్, వైరసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనం ఈ ఫైర్వాల్స్ లేకుండా మనం క్లౌడ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయిపోయాం అనుకోండి, వైరస్ అటాక్ అయితే మొత్తం కరెక్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై ఈ ఫైర్వాల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ ద ట్రాఫిక్ అన్నమాట, ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అనాథరైజ్ యాక్సెస్ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఆథరైజ్ యాక్సెస్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది బై క్రియేటింగ్ ఫైర్వాల్ రూల్స్. మనం ఇక్కడ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ చూడండి, ఇట్ విల్ డినై. అంటే ప్యాకెట్ డ్రాపింగ్ అంటాం, అక్కడ డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది ప్యాకెట్, అక్కడ నుంచి కమ్యూనికేషన్ జరగదు. ఓకే, సో బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని స్టాప్ చేస్తుంది, గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? సింపుల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే, రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్, రైట్? సో మనం ఒక డేటాని ఇంకో ప్లేస్కి డూప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి? ఫెయిల్ ఓవర్, ఎనీవన్? ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక 2 డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో 2 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకటి డౌన్ అయితే ఇంకోటి రన్ అవ్వాలి, రైట్? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వకూడదు. సో మన 2 సిస్టమ్స్లో 2 సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తాం, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకూడదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫెయిల్ ఓవర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి? షేర్ ద load, right? Yeah, we'll see that. So replication is a technology for copying and distributing data and databases object from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of the data. In most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. So this is primary region and this secondary region. సో ప్రైమరీ రీజియన్కి సెకండరీ రీజియన్కి రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం.
రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి, ప్రైమరీ రీజన్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా సెకండరీ రీజన్కి రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, సింక్రనైజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక యూజర్ ప్రైమరీ రీజన్ కనెక్ట్ అయ్యారు, ఈ ప్రైమరీ రీజన్ డౌన్ అయింది కంప్లీట్గా, ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటికలీ ద డేటా విల్ బి యాక్సెసబుల్ ఫ్రమ్ సెకండరీ రీజన్, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫెయిల్ ఓవర్. అదే ఫెయిల్ ఓవర్ అంటాము. సో మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది, రైట్? కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది. సో ప్రైమరీ రీజన్ డౌన్ అయితే సెకండ్ రీజన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. అది మన క్లౌడ్లో, ప్యూర్ క్లౌడ్లో మనం చేస్తాం. రీజన్ టు రీజన్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, జోన్ టు జోన్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు ఆన్లైన్ గైస్? Sir, what is asynchronous geo-replication? What is the replication? Synchronization, geo-replication. Okay. సో సింక్రనేషన్ అన్న రిప్లికేషన్ అన్న ఒకటేనండి. ఓకే, జియో అంటే డిఫరెంట్ జోన్స్, జియో రిప్లికేషన్, 2 జోన్ రిప్లికేషన్. ఓకే, సింక్రనైజేషన్ అన్న రిప్లికేషన్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదండి, సింక్రనైజేషన్ అన్న రిప్లికేషన్ అన్న ఒకటే, జస్ట్ డేటా విల్ బి రిప్లికేట్ టు అనదర్ రీజియన్ ఆర్ జోన్. ఓకే, Sir, why do సో you have ఇక్కడ a cross mark there between the two regions? ఎందుకు క్రాస్ మార్క్ ఉందని అడుగుతున్నారు మీరు? ఇది అవునండి. సో ఇక్కడ మనకి సింబాలిక్ చూపిస్తున్నారండి, ఏంటంటే డేటా రిప్లికేట్ అయిన తర్వాత ఈ రిప్లికేషన్ ఆగిపోయింది, ఈ జోన్ అంతా డౌన్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో రిప్లికేట్ డేటా మనం కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ కాపీ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, సేమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ. అంటే ఈ రీజన్ డౌన్ అయిపోయింది. డౌన్ అయినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసే యూజరు ఇది బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ లేటెన్సీ ఏమైనా ఉంటుందా? లేటెన్సీ ఏముండదండి, లేటెన్సీ ఉండదు మన క్లౌడ్లో, అసలు లేటెన్సీ అనేది కనపడదు. ఓకే, మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో అయితే లేటెన్సీ చూడొచ్చు, కానీ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో లేటెన్సీ అనేది ఎక్కడ కనిపించదు. లేటెన్సీ అంటే సో లాగింగ్ ఉండదు ఎక్కడ కూడా. ఓకే, లేటెన్సీ క్లౌడ్లో కనిపిస్తుంది మనకి, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది నెట్వర్క్ అంతా కూడా. క్లియర్ అండి? Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్, సో వై లైనక్స్? సో లైనక్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్లో? లైనక్స్ సర్వర్స్నే ఎందుకు వాడతాం బ్యాక్ ఎండ్లో? సో డేటా సెంటర్లో మీరు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000లో 950 సర్వర్స్ లైనక్సే ఉంటాయి. సో 50 సర్వర్స్ మాత్రమే విండోస్ ఉంటాయి. సో మన డెస్క్టాప్ సైడ్, ల్యాప్టాప్ సైడ్ అంతా విండోస్ వాడుతూ ఉంటాం, సర్వర్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా లైనక్సే ఉంటుంది. ఎందుకు లైనక్స్ వాడతాం? ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ అండి. 2 కన్సర్న్స్, 2 reasons. Open source, security, right? So compare with the Windows, Linux is more secure, right? Yeah, ఇక్కడ చూడండి, it is a free and open source, secure, so many distributions available, అంటే so many flavors available, fast performance, అంటే కంపేర్ టు విండోస్ మనకి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది లైనక్స్. ఓకే, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వన్, నో వైరసెస్ అండి. లైనక్స్లో వైరసెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటుంది, వైరస్ అటాక్ జరిగేది. నో మాల్వేర్స్, అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అనమాట. నో స్లో డౌన్స్, లైనక్స్ సర్వర్స్ స్లో డౌన్ అనేది ఎక్కువ జరగదు. మనకు విండోస్ ఇప్పుడు కూడా స్లో డౌన్ అవుతుంది, కానీ లైనక్స్లో స్లో డౌన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, రైట్? సో నో క్రాషెస్ కూడా జరగవు ఎక్కువ. అది విండోస్ సర్వర్స్ అనుకోండి, ఎక్కువ క్రాష్ అవుతుంటాయి, రైట్? సో నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అండి, కాస్ట్లీ రిపేర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు లైనక్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక విండోస్ సర్వర్ 2012 R2 సర్వర్, విండోస్ సర్వర్. ఓకే, సో యూరోప్ సర్వర్ అనమాట ఇది. ఆ సర్వర్లో మేము కొన్ని అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేసాం, డిజిటల్ అప్లికేషన్స్. సో అయితే ఆ సర్వర్ ఏమవుతుందంటే, ద సర్వర్ వాజ్ టేకింగ్ హై సిపియూ యూటిలైజేషన్. 100% యూటిలైజేషన్ అయిపోతుంది సిపియూ. 100% యూటిలైజ్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? హ్యాంగ్ అయిపోతుంది, అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వదు మనకి, రైట్? సో మీ సర్వర్ బిజీ అయిపోయింది అనుకోండి, 100% యూటిలైజ్ అయితే హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఎందుకు యూటిలైజ్ అవుతుంది 100%? అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు, రైట్? ఎందుకు అలా జరుగుతుందని మేము చెక్ చేసాం. చెక్ చేసి డెల్ వాళ్ళకి, డెల్ సర్వర్ అది ఫిజికల్ సర్వర్, డెల్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసేసాం. డేటా సెంటర్లో ఉన్న సర్వర్ని డెల్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసేస్తే డెల్ వాళ్ళు వచ్చి
They check the hardware. There is no hardware issue. Hardware issue ఏం లేదు. So they conclude that this is operating system issue, right? సో మా సైడ్ నుంచి ఏమి ఇష్యూ లేదు. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ ఉంది. విండోస్కి టికెట్ రైజ్ చేయండి అని చెప్పారు వాళ్ళు. సో మైక్రోసాఫ్ట్కి టికెట్ రైజ్ చేస్తాం, రైట్? So when I raise the ticket with Microsoft, Microsoft team asked me to share the logs. Logs అని షేర్ చేయమని చెప్పారు వాళ్ళు. సో లాగ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి షేర్ చేస్తాం. దే టుక్ 2 weeks టైం అండి. ఆ రిజల్యూషన్ కోసం 2 weeks తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఫైనల్గా ఏం చెప్పారంటే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ ఇష్యూ అని చెప్పారు. ప్యాచ్ అప్డేట్ ఇష్యూ. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మంత్లీ ప్యాచ్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, సో వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీర్ ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్. సో మనకి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి కదా మంత్లీ, సేమ్ వే సర్వర్స్ కూడా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ మై టీమ్ మెంబర్ ఇన్స్టాల్డ్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సర్వర్ హై సెక్యూరిటేషన్ అయిపోతుంది. సో ఆ ప్యాచ్ రిమూవ్ చేయమని చెప్పారు వాళ్ళు, రిమూవ్ చేసాం, రిజాల్వ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఆ ఇష్యూ కోసం వాళ్ళు ఎంత ఛార్జ్ చేశారంటే $2,500 ఛార్జ్ చేశారు. సో యాక్చువల్ సర్వర్ కాస్టింగ్ $5,000 ఇవ్వాలి, రైట్? అంటే విండోస్ సర్వర్స్లో కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అండి. ఇక్కడ లైనక్స్లో నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్ ఉండవు, రైట్? సో స్లో డౌన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ సిస్టమ్స్లో సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయింది అనుకోండి, చాలా స్లో అయిపోతుంది. కానీ లైనక్స్లో సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయినా స్లో డౌన్స్ జరగవు, మీకు అసలు ఫాస్ట్ అనేది అలానే ఉంటుంది. సో విండోస్లో అయితే సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయితే ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వవు, ఇంకా అది మనం వర్క్ చేయలేం, విండోస్లో చాలా స్లో అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా అది వేరే ప్లేస్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది, టెంపరీ ర్యామ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే విండోస్ సర్వర్స్ని రీబూట్ చేయకపోతే వర్క్ అవ్వదు, కానీ లైనక్స్ సర్వర్స్ రీబూట్ చేయకపోయినా వర్క్ అవ్వదు. మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న సర్వర్స్ లాస్ట్ 5 years రీబూట్ చేయలేదు, స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెల్. ఓకే, ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ అండి. అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అంతా కూడా లైనక్సే వాడుతున్నారు బ్యాక్ ఎండ్లో, డేటా సెంటర్స్లో, రైట్? సో మనకి లైనక్స్లో కూడా వాట్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ డెవాప్స్ నీడ్స్కి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మన లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది నా కోర్స్లో, రైట్? వన్స్ కంప్లీట్ ది AWS విల్ వర్క్ ఆన్ లైనక్స్. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? లైనక్స్ ఫాస్ట్ ఉన్నప్పుడు విండోస్ కన్నా లైనక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు యాజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనక్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్పండి. లైనక్స్ ఫాస్ట్ ఉన్నప్పుడు రాదర్ దెన్ విండోస్ లైనక్స్ కంప్యూటర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, డెస్క్టాప్స్, ల్యాప్టాప్స్. అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది విండోస్ అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. డెస్క్టాప్ సైడ్ మనకి లైనక్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, సర్వర్ సైడ్ అయితే మనకి సెక్యూర్, డేటా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా. సో మన ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయినా మళ్ళీ ఓఎస్ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సర్వర్ క్రాష్ అయితే సో డేటా అంతా వెళ్ళిపోతుంది కదా, దట్ ఈస్ వై. సో డెస్క్టాప్ సైడ్ విండోస్ అంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో డెస్క్టాప్ సైడ్ వాళ్ళు లైనక్స్ వాడుతున్నారు, కొన్ని క్రిటికల్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు విండోస్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వలేరు సర్వర్స్కి. సో లైక్ AT&T, వెరైజాన్, UHG, యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్, కొన్ని ప్రాజెక్టులు, అన్ని ప్రాజెక్టులు కాదు మళ్ళీ, కొన్ని ప్రాజెక్టులో లైనక్స్ సిస్టమ్స్ వాడుతున్నారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్స్ అండి. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ AWS. ఓకే, AWSలో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, AWSలో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, అవన్నీ కూడా విల్ స్టార్ట్ టుమారో. స్లోలీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు క్లౌడ్. ఓకే, సో టుమారో కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది, AWS ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, సో AWSలో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా లాగిన్ అవుతాం, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ఏంటి. ఓకే, ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ఏంటి. సో విల్ వాక్ త్రూ ఆల్ సర్వీసెస్ టుమారో, ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఫస్ట్ సర్వీస్ EC2తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డే నుంచి ప్రాక్టికల్గా సెషన్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, సో క్లౌడ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. ఓకే, బై సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో మీరు క్లౌడ్లో ఒక AWSలోనే మీకు రోల్ ఇచ్చారు అంటే యూ విల్ బి ఎంజాయ్డ్, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాజెక్ట్లో Kubernetes విత్ AWS, Kubernetes విత్ GCP, ఆర్ఎల్స్ జెనికిన్స్ AWS, గిట్ జెనికిన్స్ AWS అలా ఉంటుందండి.
అన్ని టూల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, 1 or 2 DevOps tools and 1 platform. Okay, so we are going to learn this many tools, like 10 to 12 tools నేర్చుకున్నాం. So we don't use all the tools in real time projects. Fine. Yeah, so మీరు ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలండి. ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే మీరు క్లౌడ్లో కనెక్ట్ అయ్యి క్లౌడ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఓకే, యా, గో హెడ్ ప్లీజ్, సమ్వన్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్ హియర్. Hi, Ram. This is Lavan. So you just told us about the networking and the subnet and IP address related things, right? Yes. So how often a DevOps engineer has to deal with or creating the networks and creating all the different subnetworks, etc. రైట్, ఎస్, గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో 80% ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై క్లౌడ్ వెండర్. మన రోల్ ఎంత ఉంటుంది? 20% ఉంటుంది. మనకి నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసే స్కోప్ కూడా ఎవరు, ఆ ఛాన్స్ రానే రాదు మనకి. అంటే విపిసి అంటాం, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం, విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్, రైట్? సో విపిసి అనేది ఒకటేసారి క్రియేట్ చేస్తారు, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయం. అది ఎవరు చేస్తారు? ఏడబ్ల్యూఎస్ వెండర్, ది విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం? విపిసి సబ్నెట్స్ అంతా కూడా వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది సబ్నెట్స్ వి క్రియేట్ సర్వర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అది మనం చూస్తాం, అది ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. సో మనం విపిసి కూడా క్రియేట్ చేస్తాం మన ల్యాబ్లో. మనకు స్కోప్ మనకు ఉండదు, రియల్ టైంలో మనకు ఛాన్స్ రాదు, కానీ మనం విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్నెట్స్ మనం సర్వర్స్ని యాడ్ చేస్తాం, సబ్నెట్ మాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం, సబ్ నెట్వర్క్స్ డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఇస్తాం. ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం, రైట్? కానీ మనకు అంత స్కోప్ ఉండదు. సో మనం చేసే రోల్స్ 20% యాక్సెస్ ఉంటుంది మనకి, అదర్ 80% విల్ బి టేకింగ్ బై వెండర్, రైట్? సో మీరు ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్లయింట్ దే పే సమ్ బడ్జెట్, సమ్ బిల్లింగ్ టు ద క్లౌడ్ వెండర్స్, సో దే గివ్ ఫుల్ సపోర్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ 80% అంతా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. Other 20%, as a DevOps engineer, we have to manage. We have to create infrastructure. We have to work on we have to provide the infrastructure to clients, project teams. Okay, thank you. ఫైన్, అదంతా మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. అన్ని మనకి ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్గానే చేస్తాం మనం. ఓకే, థియరిటికల్గా ఉండవు, అన్ని సర్వీసెస్ కూడా ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ రీజియన్స్ అండి, ఇవన్నీ రీజియన్స్, డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. యుఎస్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ అపాక్ ఏషియా పసిఫిక్ డేటా సెంటర్స్, ముంబై కూడా ఉంది చూడండి, సింగపూర్, సిడ్నీ, ఇది కెనడా డేటా సెంటర్, ఇవన్నీ కూడా యూరోప్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఇంకో డేటా సెంటర్కి ఎలా స్విచ్ అవుతాం, అసలు డేటా సెంటర్లో ఏం జరుగుతుంది, రైట్? సో ఈ డేటా సెంటర్ని మనం రీజియన్స్ అంటాం. ఈ డేటా సెంటర్ అండర్లో మళ్ళీ జోన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ జోన్స్ అంటే ఏంటి? అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటాం మనం, రైట్? సో ఆ జోన్ నుంచి జోన్కి రిప్లికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇదంతా కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఓకే, ఫైన్. సో టుమారో విల్ బి హ్యావింగ్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఎంటైర్ కన్సోల్. సో అన్ని సర్వీసెస్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో తర్వాత డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ సర్వీస్ EC2. ఓకే, EC2 ఇస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్, ఈ లోపల మీరు ల్యాప్టాప్ రెడీ ఉండాలండి అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ కోసం. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ హియర్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ 3rd ఫ్లోర్లో మనకి అంత సెటప్ ఉంది, అక్కడ మీరు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, అక్కడ మీరు యూ కెన్ సిట్ డౌన్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఐల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, సో ఎస్టర్డే క్లాస్లో డోకర్ వర్చువలైజేషన్ చెప్పాను సార్, ఒకసారి స్లైడ్ ఓపెన్ చేయండి. వర్కర్ అండ్ వర్చువలైజేషన్ అది మనం జస్ట్ డ్రా చేసి చూపించాం కదండి. చెప్పండి, క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి క్వశ్చన్ వర్చువలైజేషన్ లో లైక్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అదే బేస్ OS మీద సంథింగ్ VMware పైన డిఫరెంట్ సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసి దాంట్లో OS ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సమ్ GB అవుతుందని చెప్పేసి ISO ఇమేజ్ 6GB to 14GB ఇప్పుడు లైక్ అదే ISO ఇమేజ్ అనేది 6GB to 14GB ఉన్నప్పుడు వేరే దానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సేమ్ దాని సైజ్ అంతే ఉంటుంది కదా. నేను డాకర్ కంటైనర్ లో తక్కువ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది సార్?
డోకర్లో ఎందుకు తక్కువ అవుతుందంటే ఓన్లీ బైనరీ లైబ్రరీ ఫైల్స్ మాత్రమే యాడ్ అవుతాయి డోకర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో మనం ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అంటే ఏంటండి, ఫుల్ ప్యాకేజ్. అంటే మీకు అన్ని గ్రాఫిక్స్, మీడియా ప్లేయర్, పెయింట్ బ్రష్, నోట్ ప్యాడ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మీకు, ఫుల్ ప్యాకేజ్ అది. సో అదే కంటైనర్స్లో అయితే ఓన్లీ బైనరీ లైబ్రరీ ఫైల్స్, మీకు సిస్టమ్కి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు. రెండు సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు మన గోల్ ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా, వాట్ ఎవర్ కోడ్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్, వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్, అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్లో డిప్లై చేస్తూ ఉంటాం. సో డోకర్లో అదే వర్క్ అవుతుంది, మీకు వర్చువలైజేషన్ కూడా అదే వర్క్ అవుతుంది. సో వర్చువలైజేషన్ ఏమవుతుంది, కాస్టింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే మీకు ఫుల్ ప్యాకేజ్తో ఉన్న సర్వీస్ యూస్ చేస్తున్నాం. కాస్టింగ్, స్టోరేజ్ కాస్టింగ్ ఇదంతా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. అడ్మిన్స్ కావాలి మళ్ళీ అక్కడ వర్చువలైజేషన్. సో క్లౌడ్లో ఏంటి, మనం డోకర్లో ఏంటి, మనమే డెవాప్స్ చేస్తే కంటెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సింపుల్గా. డోకర్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మినిమల్ సైజ్ తోటి మనకు డోకర్ కంటెంట్స్ రన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, లైట్ వెయిట్. సో అక్కడ ఒకటే వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, అదే డిఫరెన్స్ అండి. ముందుకు వెళ్తాం కదా, దాంట్లో ఇంకా ఉంటుంది కదా. చాలా డీప్ ఉంటుందండి, డీప్ ఉంటుంది, డోకర్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. చాలా అవసరం. సో దట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్ టాపిక్. ఓకే, సో డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్ కుబర్నెటిస్ ఇంకా. ఓకే, డౌట్ చెప్పండి, అడగండి. అవన్నీ చెప్తే తెలుస్తుంది సార్. డోకర్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఓకే, కుబర్నెటిస్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ డోకర్ కుబర్నెటిస్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఫైన్. సో మనకి ఇంకా ఫీ పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫీ క్లియర్ చేసి గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోండి ఈరోజు. ఓకే, సో ఇంకా టుమారో నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆన్లైన్ గైస్ మనకి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్. ఓకే, మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే ఈరోజు యాడ్ అయిపోండి గ్రూప్లో. వన్స్ యూ మేక్ ద ఫీ యూ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ మీ, ఐల్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ మీరు ఇంకా ఎవరైతే పెండింగ్ ఉందో ఈరోజు చేయండి, రేపటి నుంచి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇంతవరకు ఏమైనా ఉన్నాయండి? క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్?